Hi, my friend. Good evening. We are going to learn a new word. The word is emphasize. It's not emphasize, emphasize. 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 Em, em is a stress syllable. Emphasize. 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 Here, most stress syllable is emphasize. এখানে তিনটা সিলেবল, তিনটা অংশ আছে। প্রথম সিলেবল এম, সেকেন্ড ফে, থার্ড সাইজ। এমফেসাইজ প্রথম সিলেবলে প্রথম অংশে জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে, আর তৃতীয় সিলেবল বা অংশগুলোকে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে, রাইট প্রনাউন্সিয়েশন ইজ এমফেসাইজ। এমফেসাইজ এমফেসাইজ মিন্স কোনো কিছুর উপর জোর দেওয়া। গিভ এ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স টু সামথিং, কোনো জিনিসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। ইটস সিনোনাইম স্ট্রেস, এটার সিনোনাইম বা সমার্থক শব্দ হলো স্ট্রেস। সো উই ক্যান make some example like emphasize something. His speech emphasized the importance of attracting industry to the town. তার বক্তৃতার মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্প কারখানা শহরের দিকে আকর্ষণ করার উপর। Emphasized that she emphasized that their plan would mean sacrifice and hard work. তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে তাদের পরিকল্পনা হলো আত্মত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রম। So that's it now, and see you in next video. Bye.